কন্ট্যুরিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্ট। একটা মানুষের পুরো আমরা যখন বেসটা দিয়ে ফেলি তখন সে ফ্ল্যাট হয়ে যায়। তো যখন আমরা সুন্দর করে কন্ট্যুরিং করি তখন কিন্তু সাথে সাথে তার ফেসের ডাইমেনশনগুলো বের হয়ে আসে। তো চলুন তাহলে আমরা এখন কেয়ার কন্ট্যুরিংটা করে ফেলি।
কেয়ারফুল মেকআপ ডান, দেখতে ভাল লাগছে, বাট ওর কমপ্লিট লুক দেখার জন্য ওর একটা সুন্দর হেয়ার স্টাইল দিতে হবে, আর সেই হেয়ার স্টাইলটি দেখার জন্য আমাদের নেক্সট এপিসোড দেখতে হবে। ম্যাজিক্যাল টাচ উইথ আফরোজা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আর অবশ্যই আমাদের সাথেই থাকবেন।